వెళ్తున్నా. సరే సరే, క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది. మా ఆదిత్య పూర్ణ గణేష్. సో మీకు నేను లింక్ షేర్ చేశాను. ఆ లింక్ మీరు ఓన్లీ పర్సనల్ గా పంపించండి, గ్రూప్ లో పంపించకండి. ఎవరెవరికి పంపించారో ట్రాక్ చేసుకోండి. నేను మీటింగ్ లాక్ చేస్తాను. ఎవరైనా మీకు తర్వాత అడిగితే నన్ను అడగండి. ఓకే, ఆ తర్వాత పంపించండి. సో మీటింగ్ ఈజ్ లాక్, నో లాంగర్. మీరు బయటకు వెళ్ళమాకండి. రోజు మీరు బయటకు వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు, బట్ ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి వస్తే మీకు ఆ మీటింగ్ జాయిన్ అవ్వదు. ఓకే, let me check. Yeah, okay, done. సో నిన్నటిదాకా మనం ఏం ఆడుకున్నాం? కీవర్డ్స్. ఎన్ని కీవర్డ్స్ చూసాం నిన్న మనం? హౌ మెనీ కీవర్డ్స్ డిడ్ వి సీ ఎస్టర్డే? Come on guys, respond. నిన్న మనం ఎన్ని కీవర్డ్స్ డిస్కస్ చేసాం? నిన్నటికి మనం ఎన్ని కీవర్డ్స్ డిస్కస్ చేసాం? 32 ఉన్నాయి. 32 మనం డిస్కస్ చేయలే కదా? 20యా? ఐ డోంట్ రిమెంబర్ డిస్కసింగ్ 20 కీవర్డ్స్. అందరూ మళ్ళీ అమ్మా రెస్పాండ్ ఓన్లీ టు చాట్ హియర్, నాట్ దీపక్. మీరందరూ మళ్ళీ దీపక్ పంపించేస్తున్నారు. యా 17, 16 ఆ రకంగా చూసాం, రైట్? So we have seen the definition of keywords. Keywords are reserved with words which have special meaning in the C language. It means that every keyword has a functionality of its own, and keywords can't be used as identifiers, right? ఇది కూడా మనం చూసాం కదా, keywords can't be used as identifiers. మనం keywords ని identifiers గా యూజ్ చేయడానికి లేదు, రైట్? Yeah, sorry. Next, there are total 32 keywords in C, and these are the list of keywords in alphabetical order, రైట్? అయితే అలా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో గుర్తుంచుకుంటే మీకు కీవర్డ్స్ ఎవరు గుర్తుంచుకోవడం మీ వల్ల కాదు. అందుకని దీన్ని ఏం చేశాను, నేను క్లాసిఫై చేశాను. ఆ క్లాసిఫై చేసినప్పుడు ఇందులో ఏంటి ఏంటి చూసామంటే, మనం ఆల్రెడీ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రైమరీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కీవర్డ్స్. ఏంటి ఏంటవి? వాట్ ఆర్ ద ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కీవర్డ్స్ అంటే, ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ దట్ వి హావ్ డిస్కస్డ్ ఆర్ సో క్యార్ ఫస్ట్ క్లాస్, అలాగే ఇంట్ ఫస్ట్ క్లాస్, అలాగే ఫ్లోట్ ఫస్ట్ క్లాస్, డబుల్ ఫస్ట్ క్లాస్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కీవర్డ్స్, రైట్? దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక 4 చూసాం, సెకండ్ క్లాస్. అవేంటవి? What is the second class of keywords that we have seen yesterday? మనం నిన్న చూసినటువంటి సెకండ్ క్లాస్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఏంటి? ఆ సైన్డ్, అన్సైన్డ్ అవన్నీ ఏంటి? ఏ క్లాస్ అవి? దే బిలాంగ్ టు ఏ క్లాస్. ఆ క్లాస్ ఏంటి చెప్పండి? టైప్ మోడిఫైర్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. టైప్ మోడిఫైర్స్. సో టైప్ మోడిఫైర్స్ ఏంటేంట్రా అంటే, వాట్ ఆర్ ద టైప్ మోడిఫైర్స్? సో లాంగ్, సైన్డ్, అన్సైన్డ్, షార్ట్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? సెకండ్ క్లాస్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్. దే ఆర్ వాట్ క్లాస్? టైప్ మోడిఫైర్ కీవర్డ్స్. ఇది కాకుండా ఇంకోటి చూసాం మనం. We have seen one more next class.
ఇది కూడా డేటా టైప్స్ సంబంధించిందే. అదేంటిది చెప్పండి? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఏంటి? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఏంటమ్మా? కీవర్డ్స్ టు డిఫైన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. కస్టమ్ డేటా. ఎగ్జాక్ట్లీ. అవేంట్రా అంటే స్ట్రక్ట్, ఇంకా యూనియన్, అలానే ఎన్ఎం, ఏదన్నా ఎన్ఎం, అలాగే టైప్ డెఫ్. ఈ మూడు ఏ క్లాస్ కి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ టు డిఫైన్ కస్టమ్ డేటా, రైట్? అందులో చెప్పండమ్మా, ఎన్ఎం అనేది దేనికి వాడతాం మనం? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎన్ఎం? మాధవి గారు, ప్లీజ్ మెసేజ్ టు చాట్ హియర్, నాట్ దీపక్. ఓకే, చెప్పండి. ఎన్ఎం ఎందుకు వాడతాం? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎన్ఎం? అసైనింగ్ ఇంటిగ్రల్ ఆర్ న్యూమరికల్ డేటా ఫర్ నాన్ న్యూమరికల్, న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఫర్ నాన్ న్యూమరికల్ డేటా. నాన్ న్యూమరికల్ డేటాకి లీలా గారు ప్లీజ్ మెసేజ్ టు చాట్ హియర్. సో నాన్ న్యూమరికల్ డేటాకి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అసైన్ చేయడం కోసం మనం ఎన్ఎం వాడతాం. అలాగే టైప్ డెఫ్ దేనికి వాడతాం? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టైప్ డెఫ్? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టైప్ డెఫ్? నిక్ నేమ్స్ అనొద్దు. యా 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 కరెక్ట్. ఆల్టర్నేట్ నేమ్స్ ఇచ్చుకుంటాం. సబ్స్టిట్యూషన్, నేమ్ సబ్స్టిట్యూషన్ కి వాడతాం. స్ట్రక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇదే నేను చెప్పుకుంది, రైట్? ఏంటి? స్ట్రక్చర్స్ ని డిఫైన్ చేయడానికి స్ట్రక్ట్ కీవర్డ్ వాడతాం. అలాగే యూనియన్స్ ని డిఫైన్ చేయడానికి యూనియన్ కీవర్డ్ వాడతాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్. సో ఇది మొత్తం ఎన్ని? 12 అయినాయి. ఈ 12 కలిపి ఏమన్నాం మనం? డేటా టైప్ కీవర్డ్స్ అన్నాం. దాని తర్వాత కూడా ఇంకొన్ని మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటి దాని తర్వాత మనం మాట్లాడుకున్నవి? టూ వే సెలక్షన్. టూ వే సెలక్షన్. చెప్పండి, టూ వే సెలక్షన్ అంటే ఏంటి? టూ వే సెలక్షన్స్ కి ఏంటంటే వాడతాం? వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ దట్ వి యూజ్ ఇన్ టూ వే సెలక్షన్? ఎస్, ఇఫ్, ఎల్స్. సో ఫోర్త్ లో ఇఫ్, ఎల్స్ కూడా ఎందులో వాడతాం మనం? టూ వే కీవర్డ్స్. అలాగే మరి మల్టీవే కేస్ కి అంటే దాని గురించి మనం ఇంకా మాట్లాడలేదు, కానీ మల్టీవే సెలక్షన్ కి కొన్ని కీవర్డ్స్ చెప్పాను. 3 కీవర్డ్స్ చెప్పాను. ఏంటంటవి? మల్టీవే సెలక్షన్ కి యూజ్ చేసేటువంటి 3 కీవర్డ్స్ చెప్పాను. ఏంటంటవి? స్విచ్, ఎగ్జాక్ట్లీ స్విచ్. అలాగే స్విచ్ తో పాటు ఉండేది ఏంటి? స్విచ్ తో పాటు ఉండేది ఏంటి? కేస్, ఎగ్జాక్ట్లీ స్విచ్, కేస్ అండ్ డిఫాల్ట్. సో ఈ నాలుగిటిని కూడా ఏమంటారు అంటే కండిషనల్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. ఏమంటారు? కండిషనల్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. అంతేనా అండి? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఏంటి? లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. అవేంటి చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ది లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్? వాట్ ఆర్ ది లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్? ఎస్ కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏంటంటే లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటప్పటికి మన ఫర్, వైల్ అండ్ డూ వైల్ కూడా యూజ్ చేసేది. డూ వైల్ కి వైల్ కి డిఫరెన్స్ డూ ఒకటే కాబట్టి ఇవి 5. సో లెక్క పెట్టమ్మా. ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని మనం ఆడుకున్నామా? ఇక్కడ 2 4, ఇక్కడ 3 7, ఇక్కడ 3 10, ఇక్కడ 2 12, ఇక్కడ 2 14, ఇక్కడ 4 అయిపోయినాయి 18, అక్కడ 2 20. ఎక్సలెంట్ అండి. సో 20 కీవర్డ్స్ అయిపోయినాయి. ఇంకా మనం ఎన్ని కీవర్డ్స్ మాడుకోవాలి?
12 కీవర్డ్స్ మాత్రం 11 కీవర్డ్స్ మాత్రం 12 కీవర్డ్స్ మాట్లాడుతుంది. అయితే 12 లో మనకి సైజ్ ఆఫ్ గురించి ఆల్రెడీ చూసేసాం. సైజ్ ఆఫ్ అనేది చూసాం. దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఎనీ వేరియబుల్. ఒక వేరియబుల్ యొక్క ఏదైనా స్టోరేజ్ లొకేషన్ యొక్క సైజ్ ఎంత డిటర్మైన్ చేసుకోవడానికి మనం సైజ్ ఆఫ్ వాడుకుంటామని ఆల్రెడీ చెప్పేసాం మనం. రైట్, దేర్ ఫోర్ అది కూడా అయిపోయినట్టే మనకి. దానికి క్లాస్ నెంబర్ ఇంకా 8 లేదు, కానీ అది కూడా అయిపోయినట్టే. రైట్, సో డేటా టైప్ కీవర్డ్స్ int, char, float, double, type modifier, signed, unsigned, long, short, keywords to define custom data, enum, type def, struct union, and conditional control statements, two-way selections ki if else, multi-way selection ki switch case default. అలాగే loop control statements while, do, and for. నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్, జంప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. జంప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే బ్రేక్, కంటిన్యూ, గో టు. సో టుడే our discussion is going to be mainly concerned about these three: break, continue, and go to. Right, so for that let me run a program. ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తా. ఓన్లీ దెన్ ఇది నేను ఎంత చెప్పినా మీకు ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చెప్తేనే అర్థమైంది, అందుకనే ముందుగానే ప్రోగ్రామ్ రాసించాను. అమ్మా ఇది చూడండి, యు సీ దిస్ అండ్ టెల్ మీ what is the expected output. ఓకే, రైట్, ఓకే, ఇది కాదు, ఇది మాత్రం చూడండి. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. చెప్పాలి కుర్రోళ్ళు, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. వన్ ఒకటేనా? వన్ ఒకటేనా? వన్ ఒకటే ప్రింట్ అవుతుందా ప్రసన్న గారు? చూడండి, అది ఏం వాడాను అక్కడ, ఫర్ లూప్. అది ఇట్స్ ఎ లూప్. ఫర్ అనేది ఒక లూప్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్? వన్ టు నైనా? నాట్ 1 to 9. ఓకే, ఓకే, i less than 10 పెట్టనా? ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ సంజన గారు, ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. i less than or equal to 10 పెట్టాను, i less than 10 వరకే పెట్టాను. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో లెట్ మీ కంపైల్ అండ్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ లెట్ us see the output. సో మీకోసం నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా కొంచెం వైట్ గా పెట్టి సైజ్ కూడా పెద్దగా పెట్టాను. రైట్, ఓకే, డన్, సూపర్, అర్థమైందా? అయితే ఇప్పుడు నేను జంప్, బ్రేక్, జంప్ కంట్రోల్ కీవర్డ్స్ గురించి మాట్లాడుతాను. ఏంటి జంప్ కంట్రోల్ కీవర్డ్స్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్, ఓకే, లెట్ మీ రైట్ వన్ మోర్ థింగ్. కింద నేను ఏం రాస్తానంటే, లెట్ మీ రైట్ వన్ మోర్ లైన్, printf loop got terminated. సో సరదాగా దొరకనే, అది ఏం కాదు, జస్ట్ లూప్ got terminated అంటే లూప్ got terminated బదులు లూప్ let me write out of the loop. Right, okay, right of the loop. Okay, so right now let me write a word, if I equal to 5, and I'll write a line called continue. Now tell me what is the expected output of this program. Tell me the expected output of this program now.
కంటిన్యూ అనే కీవర్డ్ వాడాను. సో అఫ్ కోర్స్ సార్ ఇదేంటి సార్ మాకు తెలియదు కదా సార్ అంటే, మీకు తెలియదు కరెక్టే. సేమ్ అవుట్పుట్ యా. అమూల్య గారు సేయింగ్ సేమ్ అవుట్పుట్, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉంది యా. పూర్ణ గణేష్ గారు సేయింగ్ సేమ్ అవుట్పుట్. బట్ లెట్ us see. ఇదేంటి నిజంగానే సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓ సారీ. ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అవుట్పుట్టా? 5 ఏంటి? యా ప్రసన్న గారు ఈజ్ సేయింగ్ ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ టు డూ విత్ 5. సో మీ ఉద్దేశం ప్రకారం 5 మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? let me run this program and see. Execute, compile and run. Tell me, is there any difference between the output now and the previous output? ముందు అవుట్పుట్ కి ఇప్పుడు ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనబడుతుందా మీకు? 5 ఏమైంది ఇక్కడ? వాట్ హ్యాపెన్ టు 5? 5 లేదు, మిస్సింగ్ 5. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంటిన్యూ. సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంటిన్యూ ఈస్ టు టేక్ యూ టు నెక్స్ట్ ఐటరేషన్. సో కంటిన్యూ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే, కంటిన్యూ ఆస్క్స్ యూ టు టేక్ ద నెక్స్ట్ ఐటరేషన్. అంటే కంట్రోల్ ని ఉన్న కంట్రోల్ దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ ఐటరేషన్ తీసుకెళ్లిపోతుంది కంటిన్యూ అనేటువంటి కీవర్డ్. Got it? Got it? అదే చూడండి, ఐ విల్ చేంజ్ ద సేమ్ అవుట్పుట్, సేమ్ కోడ్. సో ఐ విల్ మేక్ చేంజెస్ సచ్ దట్ i is equals to 7 లో. ఇప్పుడు i వాల్యూ ఎంత? 7. నా టెల్ మీ ద ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్పుట్. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? Okay, the expected output now. Yeah, the output will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10. Sorry, 10 కాదు 9. Yeah. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో యూర్ ఆల్ కరెక్ట్. అయితే కంటిన్యూకి బదులుగా ఇఫ్ ఐ రైట్ బ్రేక్, నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నౌ? ఎక్సలెంట్ ప్రసన్న గారు, ఎక్సలెంట్. సో ఎక్సలెంట్. ఓ అందరికీ తెలుసా? వావ్. ఎస్ అక్షయ్ గారు కరెక్ట్, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్ గెస్. సో కంటిన్యూ అంటే గో టు నెక్స్ట్ ఐటరేషన్, బ్రేక్ అంటే స్టాప్ ఐటరేషన్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, కంటిన్యూ అంటే గో టు నెక్స్ట్ ఐటరేషన్, బ్రేక్ అంటే స్టాప్ ఐటరేషన్. రాసుకోండి ఫర్ యువర్ షార్ట్ రిఫరెన్స్. మీరు అది యూ మే నోట్ ఇట్ డౌన్. సో కంటిన్యూ అంటే నెక్స్ట్ ఐటరేషన్ వెళ్తుంది, బ్రేక్ అంటే ఐటరేషన్ స్టాప్ అయిపోతుంది. బట్ వైల్ యూజింగ్ కంటిన్యూ, మేక్ ష్యూర్ దట్ యు యూజ్ కంటిన్యూ. అంటే కంటిన్యూ ఫర్ లూప్ లో రాస్తే ఏ ప్రాబ్లం లేదు, బట్ వైల్ లూప్ లో కనుక నువ్వు కంటిన్యూ రాస్తే యూ మేక్ ష్యూర్ దట్ అప్డేట్ అయిన తర్వాత రాయాలి కంటిన్యూ అనేది, లేకపోతే విల్ బి స్టక్ ఇన్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్. ఓకే, యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. హౌ టు రైట్ కంటిన్యూ ఇన్ వైల్ అనేది మీకు అసైన్మెంట్ గా ఇస్తున్నాను నేను. టేక్ ఇట్ డౌన్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ అండ్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, బట్ సో లెట్ మీ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ యూ టు గెట్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్, రైట్? Yeah. Okay. The output is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and you are out of the loop. 1, 2, 3, 4, 5 6 వరకు ప్రింట్ అయింది, అయిపోయిన వెంటనే లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. వై? బికాస్ ఆఫ్ ది బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ. అర్థమైంది అందరికి? Somebody has messaged.
ఎన్నిసార్లు చెప్పిన ఇక్కడ మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్లీజ్ డోంట్ మెసేజ్ టు దీపక్, మెసేజ్ టు చాట్ హియర్. ఓకే, స్వాతి ప్రియ గారు వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? ఓకే, ఐ ఎన్షూర్ దట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ క్లియర్డ్. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. ఇందాక కొంచెం మైక్ దగ్గర అయిపోయాను ఎమోషనల్ లో, అందుకని ఆ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చి ఉంటుంది. యా, ఇప్పుడు క్లియరే కదా? ఒకవేళ 23 నెంబర్ పెడితే ఏమవుతుంది? ఎక్కడ 23? ఇఫ్ i ఈక్వల్స్ 23 పెడితేనా? ఇఫ్ ఇక్కడ i ఈక్వల్స్ 23 పెడితేనా? ఇస్ దట్ యువర్ డౌట్? అప్పుడు ఏమైంది? అసలు ఏం కాదు. లెట్ us see the output. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. ఇప్పుడు ఏం కాదు, ఎందుకంటే అసలు i ఈక్వల్ 23 ఎప్పుడు రీచ్ అవ్వవు కదా నువ్వు i ఈక్వల్స్ 23 అనేది ఎప్పుడు రీచ్ కావు కదమ్మా. కాబట్టి నీకు అసలు దాంతో ప్రాబ్లమే కాదు. అసలు అది ఇంపాక్టే చూపించింది ఈ కోడ్ మీద. రైట్. సో అనదర్ హోంవర్క్ టు యూ ఏంట్రా అంటే, ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేసి మీరు ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ ని చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే, లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. నేను ప్రోగ్రామ్ రాసేస్తాను ఫాస్ట్ గా. మీరు అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది గ్యాదర్ చేయండి, ఐ మీన్ అనాలిసిస్ చేయండి. సో యువర్ వర్క్ ఈస్ టు అనలైజ్ హౌ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వర్క్స్, రైట్? Okay, int count equals 0 if n mod I equals to 0, count plus and break. If count equals to 0, is prime, comma n. Else is not prime, comma n. Yeah, let me execute this program. And give me a number 23. 23 is not prime. 23 is prime, right? Okay, n equals to 1 kaakudadu. N must be equals to 2. See, yeah, good. It is good that I made a mistake. Then you would have realized the importance of it. So if I give 23, 23 is prime, right? And ఇక్కడ validation, ఒక validation చెప్పడం రాస్తాను. If n equals to 1, printf percentage d is not prime, return 1. చూడండి, అంటే దిస్ ఇస్ వాలిడేషన్ అనమాట. n ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే నేను ఇమీడియట్ గా చెప్పేస్తాను అది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదని చెప్పి ఇంకా ప్రోగ్రామ్ మిగిలిన రన్ చేయను.
రిటర్న్ 1 అంటే స్టాప్ ది ఫంక్షన్ కదా, ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆగిపోద్ది. సో ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో రాస్తున్నది మెయిన్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా కింద లైన్స్ ఏవి ఇంప్లిమెంట్ కావు అసలు. అర్థమైందా? సో let me give you an example. Let me run this program. Execute, compile and run. If I give 1 as input, I'll get okay. N రాయలేదా? Percentage d is not prime, comma 1. Yeah, sorry, comma n. Execute, compile and run. Enter number 1 is not prime. అర్థమైందా? అలా కాకుండా లెట్ మీ గివ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా ఉండడం కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే printf new line checking for factors percentage d comma I. I think this will add more clarity to you. ఈ కోడ్ మీకు ఇంకా మంచి క్లారిటీ యాడ్ అయింది. లెట్ మీ సీ దిస్, రైట్? లెట్ మీ షో యూ దిస్. ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్, అండ్ లెట్ మీ గివ్ ఇన్పుట్ 13 అండ్ సి లూప్ ఎక్కడ దగ్గర రన్ అయిందో. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దగ్గర రన్ అయిందమ్మా? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 దాకా రన్ అయింది. అంతేనా? కనబడుతుందా మీకు? సో ప్రోగ్రామ్ ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అయింది? 12 టైమ్స్ రన్ అయింది. 2 to 12 అంటే 12 కదా, 11 టైమ్స్ రన్ అయింది ప్రోగ్రామ్. అంతేనా? అదే ఇప్పుడు అలా కాకుండా లెట్ మీ గివ్ అనదర్ ఇన్పుట్, లెట్ us say 100. సో మీరు చెప్పండి 100 కి ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అయింది ఈ ప్రోగ్రామ్? హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ రన్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద ఇన్పుట్ 100? ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అయితే అనుకుంటున్నారు ప్రోగ్రామ్? యా, ఆబ్వియస్ గా 98 టైమ్స్. అదే కదా మీ అందరి ఉద్దేశం. ఎందుకంటే సార్ మీరు ఏం రాశారు అక్కడ 1 n తప్ప మిగిలినవన్నీ చెక్ చేస్తున్నారు. సో 98 టైమ్స్ రన్ అయింది ప్రోగ్రామ్ అనేది మీ ఉద్దేశం కదా. బట్ అందరూ ఓకేనా? ఎవరైనా వేరే ఆన్సర్ ఉందా? 98 కాదు సార్, వేరే పలానా నెంబర్ అని ఏమైనా ఆన్సర్ ఉందా? అదర్ దెన్ 98 ఇస్ దేర్ ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? అదర్ దెన్ 98 ఇస్ దేర్ ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? అదర్ దెన్ 98 ఇస్ దేర్ ఎనీ ఆన్సర్? ఎవరైనా నో అంటే నో చెప్పండి, ఉందంటే చెప్పండి. ఓకే, 98 కాకుండా ఆన్సర్ 99 అంట. ఓకే, 98 99 అంతే కదా. బట్ లెట్ మీ షో యూ ద మ్యాజిక్. ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అయింది? ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అయింది లూప్? 2 టైమ్స్ కూడా రన్ కాలే. ఒక నెంబర్ని చెక్ చేసావు, 2 ఒకదాన్ని చెక్ చేసావు, అంటే 1 టైం మాత్రమే రన్ అయింది లూప్. అదేంటిది ఈ మ్యాజిక్ ఏంటి? అంతే కదా. ఇప్పుడు 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాకుండా ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉన్నది ప్రైమ్ నెంబరే. మనం అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కాదని చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1 ఫ్యాక్టర్ అదర్ దెన్ 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్, దెన్ ఐ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ద నెంబర్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. అర్థమైందా మీకు కాన్సెప్ట్? ఏం చేసింది చూడండి. సో కౌంట్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నా, కౌంట్ ని 0 పెట్టుకున్నా. ఓకే, ఒకవేళ గనక నేను ప్రతి నెంబర్ ఏ నెంబర్ ఫ్యాక్టర్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ రాసుకున్నాను. ఒకవేళ కనుక నాకు ఫ్యాక్టర్ ఉంటే నేను ఏం చేయమని చెప్పాను? కౌంట్ ని పెంచి బ్రేక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్టాప్ ఐటరేషన్. బ్రేక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్టాప్ ఐటరేషన్. సో ఒకవేళ గనక కౌంట్ కనుక 0 కన్నా ఎక్కువ అయిపోతే, ఐ మీన్ రిమైండర్ కనుక 0 అయిపోతే కౌంట్ ని పెంచి ఐటరేషన్ స్టాప్ చేసామన్నాను. వన్స్ ఐ హావ్ స్టాప్డ్ ఐటరేషన్, నేను ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తాను? కింద కౌంట్ వాల్యూ ఎంత అని చెక్ చేస్తా. ఒకవేళ కౌంట్ వాల్యూ 0 ఉందనుకో, దాని మీనింగ్ ఏంటి? 2 to n దాకా నాకు ఏ ఫ్యాక్టర్స్ లేవని. ఒకవేళ 0 కాకుండా వేరే ఏదైనా ఉందనుకో, దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉందని. ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు? 2 కన్నా, అంటే 1 అండ్ సెల్ఫ్ కాకుండా ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు నెంబరు? వాట్ ఈస్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ నెంబర్ మస్ట్ హ్యావ్ ఫర్ ఇట్ టు బి కాల్డ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్? కాంపోజిట్ నెంబర్ అవ్వాలంటే ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి నెంబర్ కి? 2 కాదు. 2 ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 2 ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్. 2 కన్నా ఒకటి ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా అది కాంపోజిట్ నెంబరే. అర్థమవుతుంది మీకు డిఫరెన్స్? 2 ఎగ్జాక్ట్ గా 2 ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్. 2 కన్నా ఒకటి ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా
అది కాంపోజిట్ నెంబరే. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో 2 ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్, 2 కన్నా ఒకటి ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా అది కాంపోజిట్ నెంబర్. సో ఒక్క ఫ్యాక్టర్ దొరికితే చాలు, ఐ కెన్ సే దట్ ద నెంబర్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్. అందుకనే ఒక్కసారి ఫ్యాక్టర్ రాగానే ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ఇట్. ఓకే, లెట్ మీ రిపీట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్. ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ ఫర్ లెట్ us say 49 రన్ చేస్తున్నాను నేను. 3 ఉన్న కాంపోజిట్ నెంబరేనమ్మా. 2 ఫ్యాక్టర్స్ కన్నా ఒక్క ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా ఉన్నది కాంపోజిట్ నెంబరే. ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్, మోర్ దెన్ 2 ఉంటే కాంపోజిట్ నెంబర్, అంతే సింపుల్. 1 ఏంటంటే నైదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్. ఓకే, యా. ఇప్పుడు 49 కనుక నేను రన్ చేశాను అనుకో, ఇది దేన్ని చెక్ చేస్తుంది చెప్పండి? ఎన్ని నెంబర్స్ చెక్ చేస్తుంది? ప్రైమ్ నెంబర్. ఎందుకు 49 ప్రైమ్ నెంబరా కాదా? ప్రైమ్ నెంబరా కాదా? ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు అంటే ఖచ్చితంగా మధ్యలోనే స్టాప్ అయిపోతుంది, ఇంటర్మీడియట్ గా స్టాప్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ దాకా రన్ అయ్యి స్టాప్ అవుతుంది? ఎప్పుడు దాకా రన్ అవుతుంది? సింహాద్రి, రెస్పాండ్ టు చాట్ హియర్. సింహాద్రి గారు, అలాగే మన స్వాతి ప్రియ గారు, మన జ్ఞానేశ్వర్, మీరందరూ కూడా చాట్ హియర్ కి మెసేజ్ పంపించండి, దీపక్ కి వద్దు. ఓకే రైట్. 48. అదే ఆనంద్ కుమార్, నువ్వు అనుకుంటుంది ఏంటంటే 2 కాదు కదా. సో ఆనంద్ కుమార్ 48 దాకా రన్ అవుతుంది అనుకున్నాడు, తప్పు. 48 దాకా ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది? ఒకవేళ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే అప్పుడు దాకా రన్ అవుతుంది. 47 దాకా కూడా రన్ కాదు. చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేస్తుంది? ఆలోచించండి మీరు. ఫస్ట్ దేన్ని చెక్ చేస్తుంది? 2 చెక్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఎవరిని చెక్ చేస్తుంది? 3. దాని తర్వాత 4. దాని తర్వాత 5. ఇవేవి ఫ్యాక్టర్స్ కాదు. ఫ్యాక్టర్ కాకపోతే నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్తుంది. 5 తర్వాత 6 కూడా ఫ్యాక్టర్ కాదు కాబట్టి నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్తుంది. 7. అది వన్స్ యు గో టు 7 ఇస్ ఎ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్ళదు. ఎందుకని? ఇఫ్ యూ గెట్ 1 ఫ్యాక్టర్, దట్స్ ఇట్, యూ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ద నెంబర్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్. రైట్. సో లెట్ మీ ప్రెస్ ఎంటర్ హియర్. ఇదేంటి, ఏమైంది దీనికి? యా, సి 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 దాకా ఓకే. 7 ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి స్టాప్. అర్థమైందా మీకు కాన్సెప్ట్? అలా కాకుండా ఒకవేళ నేను నెంబర్ 47 ఇచ్చాను అనుకో, ఇప్పుడు ఎన్ని దాకా రన్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్? ఇప్పుడు ఎప్పుడు దాకా రన్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్? యా, 47 రన్ అవ్వదు. ఐ లెస్ దెన్ కదా, 47 ముందు వరకు అంటే 46 వరకు. యా, బికాస్ 47 ఇస్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఒకవేళ 46 ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే ఆ నెంబర్ ముందు నెంబర్ వరకు రన్ అవుతుంది. ఒకవేళ ప్రైమ్ నెంబర్ కాకపోతే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ వస్తే ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు ఆగిపోతుంది. అర్థమైంది మీకు కాన్సెప్ట్? యా, సి చెకింగ్ ఫర్ 2, చెకింగ్ ఫర్ 3, చెకింగ్ ఫర్ 4, 46 దాకా రన్ అయ్యి లాస్ట్ లో 47 ఇస్ ప్రైమ్ నెంబర్ అని డిటర్మైన్ అయింది. అర్థమైందండి ఈ కాన్సెప్ట్? అయితే దీన్ని నేను ఇంకా మాడిఫై చేయొచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఇట్ ఫర్ n, I can also like this for n/2. నేను ప్రైమ్ నెంబర్ అయినా సరే అప్పటిదాకా చూడాల్సిన అవసరం లేదు, n/2 దాకా చేస్తే సరిపోద్ది. రైట్, లెట్ మీ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ లెట్ us see 97 ప్రైమ్ నెంబరే కదా. సో 97 ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే ఎక్కడ దాకా రన్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు దాకా రన్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్? ఇన్పుట్ ఇస్తే ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ దాకా రన్ అవుతుంది? నేను చేంజ్ చేసింది అబ్జర్వ్ చేయండి. యా, ప్రసన్న గారు కరెక్ట్. ఓకే, ఎవరైతే అబ్జర్వ్ చేయలేదో వాళ్ళ కోసం చెప్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఐటరేషన్ చేంజ్ చేసింది ఏంటంటే I less than n/2 దాకా రన్ చేస్తున్నాను నేను ప్రోగ్రామ్. అంటే మాక్సిమం నెంబర్ నువ్వు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళగలుగుతావు? n/2 దాకా వెళ్ళగలుగుతావు. n/2 దాటి వెళ్ళలేవు. కాబట్టి నీకు 97 ఇన్పుట్ అయినప్పుడు నువ్వు హౌ కెన్ యూ గో టు 96? యూ కాంట్ గో.
So execute, compile and run. You can see that you are running till only 47 దాకా రన్ అవుతుంది అనుకుంటా, ఇది నాకు తెలిసి 46 దాకా నాకు చూపించింది, ఇది 47 అంటే 48 దాకా కూడా రన్ అయింది. ఓకే, యా సి 47 అండ్ 48 రన్ కాలేదు. 48 ఎందుకు రన్ కాలేదు అంటే 97/2 ఈజ్ 48, రైట్? 48 కన్నా తక్కువ నెంబర్ దాకా చెక్ చేసుకుంటాం. సో 48 కన్నా తక్కువ నెంబర్ అంటే 47, అందుకని 2 to 47 చెక్ చేసుకున్నాం. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇది చూడండి, ఐ గివ్ ఎ నెంబర్, లెట్ మీ సే దట్ ద నెంబర్ ఇస్ 10,000. ద నెంబర్ ఇస్ 10,000. ఇది ఎప్పుడు దాకా రన్ అవుద్ది? ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ దాకా రన్ అయింది? 10,000 నెంబర్ ఇచ్చాను, ఇప్పుడు దేని దాకా రన్ అయింది? సో ప్రసన్న గారు థింక్ ఇట్ విల్ రన్ టిల్ 4,999. బట్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే 4,999 దాకా ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది? అర్థమైందా ప్రసన్న గారు? సో హౌ మెనీ టైమ్స్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? yes ఎగ్జాక్ట్లీ బై 2 వరకు మాత్రం చెక్ చేస్తుంది అంతే. yes కరెక్ట్. ఇప్పుడు వచ్చారు దారిలోకి, చెకింగ్ ఫర్ ఫ్యాక్టర్స్ 2 ఎప్పుడైతే ఫ్యాక్టర్ అయిందో ఐటరేషన్ స్టాప్ అయిపోద్ది. అంటే ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే ఐటరేషన్ రన్ అయింది. అర్థమైందా అండి? అఫ్ కోర్స్ దీన్ని నేను ఇంకా అంటే మీకోసం ముందే చెప్తున్నా, ఏంటే దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దట్ ఐ విల్ గివ్, అంటే దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఆప్టిమల్ కోడ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ. సో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ math.h పెట్టి i less than, సారీ math.h పెట్టలేదా, i less than n/2 బదులుగా ఏం పెడతానంటే ఇక్కడ నేను i less than sqrt ఆఫ్ n పెడతాను. యా, సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఆప్టిమల్ కోడ్. అంటే నేను n/2 దాకా చూడవసరం లేదు, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n దాకా చూస్తే చాలు. యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామ్ నెంబర్ అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు చెప్పాలనుకుంటే దట్ విల్ బి సఫిషియెంట్ ఫర్ మీ, రైట్? లెట్ మీ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద ఇన్పుట్ 97, ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా రన్ అవుతుంది చెప్పండి నాకు? నేను 97 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఎక్కడ దాకా రన్ అయింది? ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా రన్ అయింది? సో 97 స్క్వేర్ రూట్ ఎంత? 9 పాయింట్ సంథింగ్ కదా. సో 9 పాయింట్ సంథింగ్ అంటే 9 కదా, 9 కన్నా తక్కువ అంటే 8 కదా. చూడండి 2 3 4 5 6 7 8 9, అంటే బికాస్ ఓకే నేను ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n అంటే 9 పాయింట్ దాకా తీసుకుంది, ఐ వాల్యూ 9 పాయింట్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. అంటే 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు, 7 ఉండొచ్చు, 8 ఉండొచ్చు, 9 ఉండొచ్చు. 9 కన్నా తక్కువ, 9 కన్నా దట్ 10కి వెళ్ళింది అనుకో, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 కన్నా పెద్ద అయిపోద్ది, కాబట్టి దట్ ఈస్ స్టాపింగ్ బై 9 ఓన్లీ. అంటే చూసారా ఎంత ఇంప్రూవ్ అయిందో ప్రోగ్రామ్? ఇందాక ఎక్కడ దాకా రాసింది? n/20 ఎక్కడ దాకా రన్ అయింది ప్రోగ్రామ్? 97 ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు 47 దాకా రన్ అయింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా రన్ అవుతుంది? 9 దాకా రన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అంటే ఈ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ దీని ఎఫిషియన్సీ ఇంకా పెరిగిపోతా ఉంటుంది అనమాట. లెట్ మీ కన్సిడర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 400 ప్రైమ్ నెంబర్ చెప్పండి. కెన్ యూ టెల్ మీ ఏ బిగ్ ప్రైమ్ నెంబర్? ఏదైనా మీకు తెలిసిన ఒక పెద్ద ప్రైమ్ నెంబర్ చెప్పండి. ప్రైమ్ నెంబర్, లెట్ మీ చెక్, గ్రేటర్ దాన్ 10,000. Okay, let me check a prime number greater than 10,000. Okay, that is 93,187 anta. 93,187. Okay, execute, compile and run. ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ ఎంటర్ అంటే 93,187. మామూలుగా అయితే
లేదా 104,729. ఓకే, యా, లెట్ మీ కన్సిడర్ దిస్. మామూలుగా అయితే ఇందాక n/2 ప్రకారం అయితే ఇది ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అయ్యేది లూపు? హాఫ్ ఆఫ్ ది టైమ్స్. అంటే ఇది 104,000 అంటే నియర్లీ 50,000 టైమ్స్ రన్ అయ్యేది లూప్. బట్ ఇప్పుడు ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అవుతుంది లూప్? చూడండి, మామూలుగా అయితే 50,000 టైమ్స్ రన్ అయ్యేది లూప్. బట్ ఇప్పుడు ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అయింది లూప్? 323 టైమ్స్ మాత్రమే రన్ అయింది. అంటే ఎఫిషియన్సీ పెరిగిందా లేదా? సో దట్ ఈస్ అనదర్ వే ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ స్క్వేర్ రూట్. యా యా యా. మామూలుగా అయితే 52,000 టైమ్స్ రన్ అవ్వాలి. బట్ ఇప్పుడు ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అయింది? కేవలం 323 టైమ్స్ రన్ అయింది. ఎందుకని? 323 ఇస్ ద స్క్వేర్ రూట్. 323 పాయింట్ సంథింగ్ ఎంత ఉంటది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 104,729 అనేది. ఆ స్క్వేర్ రూట్ కన్నా తక్కువగానంత వరకు రిపీట్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫార్ వీ హావ్ డెఫినెట్లీ ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. సో దట్స్ ఇట్. ఇది మీరు రాసుకోండి. అంటే స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకుంటారో ఏం చేసుకుంటారో, లేదా యూట్యూబ్ లో తర్వాత వీడియోస్ తీసుకుంటారో మీ ఇష్టం. బట్ దిస్ ఈస్ ద ఆప్టిమల్ కోడ్ వన్ కెన్ రైట్ ఫర్ డిటర్మినింగ్ వెదర్ ద నెంబర్ ఇస్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్. ఓకే, మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ ఇది. ఓకే, ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ ఇట్, బికాస్ ఇది మీకు ఉపయోగపడింది. యూ నీడ్ ఇట్ వెన్ యూఆర్ అటెంప్టింగ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ సెకండ్ యూనిట్ పార్ట్ బి అనుకుంటా కదా, అందులో ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ఆ క్వశ్చన్ ఇది రాసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, షల్ ఐ మూవ్ ఆన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వెళ్ళిపోదామా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూసుకున్నాం? జంప్ కంట్రోల్ కీవర్డ్స్ లో మనం ఏంటంటే మాడుకున్నాం ఆల్రెడీ. బ్రేక్, కంటిన్యూ మాడుకున్నాం. వీ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ. ద నెక్స్ట్ కీవర్డ్ ఇస్ గో టు. సో గో టు కీవర్డ్ ని సి ప్రోగ్రామింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, కానీ క్లియర్ గా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే డోంట్ యూజ్ గో టు అంటారు. అంటే చూడండి ఎంత ఎటకారం. గో టు కీవర్డ్, గో టు ని సపోర్ట్ చేస్తుంది సి ప్రోగ్రామింగ్. బట్ సి ప్రోగ్రామింగ్ ని ఏమంటారంటే గో టు యూజ్ చేయొద్దు అంటారు. సరే, మరి గో టు యూజ్ చేయనప్పుడు గో టు ఎందుకు ఉంది అంటే, నేను మీకు నేను చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్, ఒక సి ప్రోగ్రామింగ్ పారాడైమ్స్ లో స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాను. గుర్తుందా మీకు? ఐ హావ్ గివెన్ యూ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే లూప్స్ వాడుకొని చేసుకుంటాం కదా. అందుకనే అంటే లూపింగ్ అనేటువంటిది ఏదైతే వాడతామో, కండిషనల్ స్ట్రక్చర్స్, కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే వాడతామో దాన్ని స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారో అని చెప్పాను. రైట్, అంటే సి ప్రోగ్రామింగ్ కి ముందు అవి ఉండేవి కాదు. లూప్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లేదు. దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ లూప్స్. వైల్ గానీ, డూ వైల్ గానీ, ఫర్ వైల్ గానీ అటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉండేవి కాదు. సరే, మరి అలాంటప్పుడు లూప్ ఎలా రన్ చేసేవారు సార్ అంటే, ఈ కింద ఉన్నటువంటి ఇది చెప్తాను చూడండి. రైట్, సిరీస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. ఇంట్ i ఈక్వల్స్ టు 1 లూప్. దీన్ని ఏమంటారు అంటే చూడండి, ఈ లూప్ అనేది చూసారా, దీన్ని లేబుల్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లేబుల్. మనం అల్గరిథం లో ఎలా అయితే రాస్తున్నామో అలాగే రాసుకునే వాళ్ళు అప్పుడు. ఈ గో టు అనేది ఏంటంటే, దాన్ని ఏమంటారంటే రాసుకోండి. దాన్ని గో టు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, దీన్ని ఏమంటారంటే అన్కండిషనల్ జంప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. అన్కండిషనల్ జంప్. అసలు కండిషన్ ఏమి ఉండదు. గో టు అని కనబడిందంటే జంప్ అయిపోద్ది అంటే. అయితే గో టు అన్నప్పుడు యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ సెల్ వేర్. గో టు వేర్, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నావు, బట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది మనం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి కదా. సో దాన్ని ఏమంటారంటే లేబుల్ అంటారు. గో టు లేబుల్. సో ఇప్పుడు నేను గో టు లూప్ అన్నా అనుకో, ఇక్కడ లూప్ అనేది లేబుల్ అనమాట. సో చూడండి ప్రోగ్రామ్ ఎలా రన్ అయిందో చూడండి. ఇంట్ i ఈక్వల్స్ టు 1, i వాల్యూ 1, లూప్ ప్రింట్ఎఫ్. అంటే ఆ లూప్ గురించి అసలు కంపైలర్ విల్ నాట్ కేర్ అబౌట్ దిస్. ఈ లైన్ గురించి అయితే కంపైలర్ పట్టించుకోదు అనమాట. ఓకే, ఇదేదో పేరు పెట్టుకున్నాడు, అదొక ట్యాగ్ అనమాట. అదో ట్యాగ్ పెట్టుకున్నాడు. గట్ నేను చేయాల్సింది ఏంటి? ప్రింట్ఎఫ్ పర్సెంటేజ్ ది i, అంటే i వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. అంటే i వాల్యూ ఎంత అయింది? 1. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం చేశాను? ఇంక్రీజ్ i by 1, అంటే ఇప్పుడు i వాల్యూ ఎంత అయింది? 2. దాని తర్వాత ఏం చేసింది చూడండి, ఇఫ్ i ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 గో టు లూప్.
ఒకవేళ ఐ వాల్యూ కనుక 10 కన్నా తక్కువ అయితే లూప్ అనేటువంటి ఒక లేబుల్ ఉంది, ఆ లూప్ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటుంది. ఓకే, అప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది ప్రోగ్రామ్? మళ్ళీ ఆ లూప్ లేబుల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. లూప్ లేబుల్ ఏముంది? ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సెంటేజ్ డిఐ. సో అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఐ వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు? 2 ప్రింట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? మళ్ళీ మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది. కిందనే ఉంది ఇంక్రిమెంట్. సో ఐ వాల్యూ ఎంత అయింది? 3. దాని తర్వాత మళ్ళీ 3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 ట్రూ. కాబట్టి మళ్ళీ లూప్ దగ్గరికి వెళ్ళమంటుంది. అర్థమైందా మీ కాన్సెప్ట్? సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్పుట్ చెప్పండి. దీనికి ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్పుట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? Tell me what is the expected output of this program? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో అంటే 10 ఓన్లీ 10 ప్రింట్ అవుతుందా? ఓన్లీ 9 ప్రింట్ అవుతుందా? యా సింహాద్రి కరెక్ట్. 1 to 10 ప్రింట్ అవుతాయి. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో లెట్ us see this. అది అర్థమైందా మీకు? సో ఇంతకు ముందు ఈ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేనప్పుడు గో టు ద్వారా ఇది చేసేవారు. అలాగే ఇదే కాదు, there are various things that you can do using go to, right? Let us say మనం let us consider that you are calculating అంటే ప్రతి నెంబర్ కి స్క్వేర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. let us say ప్రింటింగ్ నెంబర్ కాకుండా ఓకే let us do one thing. int s equals to int s go to squaring కింద స్క్వేరింగ్ అనేటువంటి లేబుల్ రాస్తాను. s equals to i into i. Control x, i value, number is square is. ఇప్పుడు చెప్పండి what is the expected output of this program? Tell me what is expected output of this program? Tell me what is the expected output of this program? ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏంటో చెప్పండి. ఓకే, మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే సార్ ఓకే అంటే మేడం చూడండి, నెంబరు ప్రింట్ అవుతుంది, స్క్వేర్ ప్రింట్ అవుతుంది అంటే మీ ఉద్దేశం ప్రకారం ఏంటి? నెంబర్ ఈజ్ 1, స్క్వేర్ ఈజ్ 1, దాని తర్వాత నెంబర్ ఈజ్ 2, స్క్వేర్ ఈజ్ 4 అలా ప్రింట్ అవుతుంది అనుకున్నారా? ఎవరిది? అమూల్య గారు. సో 1 to 10 నెంబర్స్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతాయి, స్క్వేర్స్ ప్రింట్ అవ్వవా ప్రసన్న గారు? చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్?
చెప్పలేకపోతున్నారా? దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ నాట్ యూస్ గో టు. ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ చూసి చెప్పలేం మనం, అందుకనే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ వాడకూడదు. నేను మీకు చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటో, షెల్ ఐ టెల్ యూ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈస్ ది నెంబర్ ఈస్ 1. ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రింట్ అవుద్ది. ఎందుకనంటే నేను మీకు ఏం చెప్పాను, అన్కండిషనల్ జంప్ అని చెప్పాను కదా. సో లూప్ దగ్గరికి ఇక్కడికి వచ్చావు కదా, ఇక్కడికి వెళ్ళావు అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ i = 1 అయింది, దాని తర్వాత నెంబర్ ఈస్ 1 అన్నావు, దాని తర్వాత ఎస్ అనేటువంటి వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసావు, గో టు స్క్వేరింగ్ అన్నావు. గో టు స్క్వేరింగ్ అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయావు. ఓకే, లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఓ పని చేద్దాం, ఇది ఇక్కడ చేద్దాం, రైట్? ఇది ఇక్కడ చేద్దాం, రైట్? ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఖచ్చితంగా కనీసం 1 స్క్వేర్ ప్రింట్ అయింది. చూడండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ పైకి వెళ్ళలేవు. నువ్వు పైనుంచి కిందకి రాగలుగుతావు కానీ కింద నుంచి పైకి వెళ్ళలేవు. అర్థమైందా? సో see what happens when I run this program. Number is 1, square is 1, అంతే. అదేంటి సార్, బట్ మనం 1 to 10 లో ఉన్న అన్నిటికీ స్క్వేర్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా. అంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ 1 more లైన్ హియర్. అంటే అక్కడి నుంచి రిటర్న్ రావాలి అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఇంకొక లైన్ యాడ్ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ రెట్ లేబుల్ ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఇది ఒకవేళ మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటే అసలు దీని గురించి మీరు పట్టించుకోమాకండి, ఎవరు చెప్పరు కూడా. ఇది అసలు ఇంపార్టెంటే కాదు, బట్ తెలుసు కదా చేదస్తాం కాబట్టి చెప్తాను అంతే, రైట్? నా ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా? ఓకే, ఒక మెయిన్ పని చేయడం మర్చిపోయాను నేను. మెయిన్ పని ఏంటంటే ఇక్కడికి రాగానే నేను ఏం చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు సే రిటర్న్ 0. ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోరు కదా ఇక్కడ దాకా వచ్చినంటే ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోవాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, రైట్? ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్. యా, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ది ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇస్. అంటే చూడండి, ఒకవేళ కనుక ఒక నెంబర్ ని యూజ్ చేసి ఒక 10 times ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇంత ప్రోగ్రామ్ అయింది. అది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటది. దీనికి పేరేంటి తెలుసా? ఈ ప్రాబ్లం పేరేంటి తెలుసా? దీనికి ఒక ప్రాబ్లం, ఈ ప్రాబ్లంకి ఒక పేరు కూడా పెట్టారు వాళ్ళు. అంటే ఈ ప్రాబ్లం గురించి జనాలు అబ్జర్వ్ చేసి దానికి ఒక పేరు పెట్టారు. మీరు నూడిల్స్ తిన్నారు ఎప్పుడైనా? డిడ్ యూ గైస్ ఈట్ నూడిల్స్? మీరు నూడిల్స్ తినరా అమ్మా? హలో, యా. నూడిల్స్ లో అంటే జనరల్ గా ఇటాలియన్ లో నూడిల్స్ ని స్పెగాటీ అంటారు, మీరు వినే ఉంటారు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు, రైట్? అందులో మీరు ఒక నూడిల్ ని ఇలా బయటకు తీసి తినడం ఈజీయా కష్టమా? అంటే నూడిల్స్ ఇలా చుట్టి ఉంటాయి కదా, ఆ నూడిల్స్ లో ఒక నూడిల్ ని మాత్రమే తినాలనుకుంటున్నాం అనుకో, ఈజ్ ఇట్ ఈజీ? లేదా జంతువులు ఉంటాయి, మన ఇండియన్ ప్రకారంగా చూసుకోవాలంటే జంతువులు ఉంటాయి. జంతువుల్లో ఒక కార్డును మాత్రం తినాలనుకున్నాం అనుకో, కెన్ యూ డూ దట్? రైట్, అంటే ఒక లైన్ ని మాత్రమే. ఎందుకని ఆ లైన్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి? కలిసిపోయి ఉంటాయి, ఒకదాని మీద ఒకదాని మీద ఎక్కేసి ఉంటాయి, రైట్? అందుకనే గో టు యూస్ చేసి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏమంటారంటే స్పెగాటీ ప్రాబ్లం అంటారు. స్పెగాటీ అంటే నూడిల్స్ అనమాట. ఎలాగైతే నూడిల్స్ లో ఒకదాన్ని ఒకటి నువ్వు సెపరేట్ చేయలేవు, అలాగే ఈ లైన్ లో ఒకదాన్ని ఒకటి నేను సెపరేట్ చేయలేను, అన్ని అడ్డదిడ్డంగా ఉంటాయి, ఎక్కేసి ఉంటాయి ఒకదానికొకటి. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే డోంట్ యూస్ గో టు యూస్ చేయమాకండి అని క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు.
అవసరమైతే తప్ప, అది కాకుండా వేరే పని అయితే తప్ప గోటు యూజ్ చేయమాకండి. సరే మరి గోటు ఎందుకు ఉంది సార్ అంటే, ఆ రోజుల్లో ప్రోగ్రామింగ్ ఎవరైతే చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు గోటుతోనే ప్రోగ్రామ్స్ రాసేవాళ్ళు. ఒక ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా గోటునే. ఇది చూడండి, దీన్నే ఫంక్షనింగ్ అంటారు. మనం తర్వాత చూస్తాం, ఫంక్షన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా గోటుతోనే, లేదు ఒక లూప్ చేయాలన్నా గోటు స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి చేసేవాళ్ళు. దట్ ఈస్ వై గోటు స్టేట్మెంట్ ఈస్ సో మచ్ పాపులర్ ఇన్ దోస్ డేస్. అందుకనే గోటుని కూడా ప్రొవైడ్ చేయడానికి గోటు యూజ్ చేసుకుని కూడా కోడ్ రాయడానికి సి ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు అలౌ చేశారు. బట్ దాని తర్వాత స్ట్రక్చర్డ్ అప్రోచ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, అసలు మీరు ఇప్పుడు గోటు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, వీ హ్యావ్ బెటర్ వేస్ టు డూ దట్. లూపింగ్ కావాలంటే లూపింగ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ ఉన్నాయి, లేదు కోడ్ రీయూజబిలిటీ కావాలంటే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అని ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు ఎవ్వ వాడుకోండి, గోటు వాడొద్దు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఈ రోజు మనం క్లాస్ లో ఇప్పటిదాకా మనం 3 కీవర్డ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటంటే బ్రేక్, కంటిన్యూ అండ్ గో టు. ఒకసారి మీరు మూడిట్ల గురించి ఒక సమ్మరీ రాయగలుగుతారు మీరు అందరూ రాసి మెసేజ్ పంపించండి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బ్రేక్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంటిన్యూ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గో టు. మూడిట్ల గురించి ఒకసారి సమ్మరీ రాసి పంపించండి అందరూ కూడా. పర్పస్ ఆఫ్ బ్రేక్, పర్పస్ ఆఫ్ కంటిన్యూ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ గో టు. ఎవ్రీబడి ఫాస్ట్. ఇంకా ఎవరు పంపించలే? పర్పస్ ఆఫ్ కంటిన్యూ, పర్పస్ ఆఫ్ గో టు, పర్పస్ ఆఫ్ బ్రేక్. నేను ఇందాక మిమ్మల్ని రాసుకోమని కూడా ప్రసన్న గారు చూడండి, కంటిన్యూ అంటే కంటిన్యూ ఐటరేషన్ కాదు, గో టు నెక్స్ట్. మేడం పర్పస్ ఆఫ్ అంటే పర్పస్ ఆఫ్ గో టు అని చెప్పాలంటే నేను ఏం చెప్పాలంటే, చెప్తున్నాను కదా గో టు అంటే కంట్రోల్. ఇప్పుడు మన కంట్రోల్ ఉంది కదా, మీకు గుర్తుందా కంట్రోల్ అంటే ఏంటో? డూ యూ రిమెంబర్ వాట్ కంట్రోల్ ఈస్? కంట్రోల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంట్రోల్? నెక్స్ట్ ఏ లైన్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో ఎవరు చెప్తారు మనకి? కంట్రోల్ డిటర్మైన్ చేస్తుంది. గుర్తుంది కదా మీకు? హూ డిటర్మైన్స్ what is the next line to be implemented? అక్షయ్ గారు ఎక్సలెంట్ అండి. అక్షయ్ గారు పెర్ఫెక్ట్ గా ఇది చేశారు. వెరీ గుడ్. అక్షయ్ గారు హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. శ్రీవిద్య గారు, డూ యూ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంట్రోల్? కంట్రోల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో వాట్ కంట్రోల్ సేసిస్, ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ లో చాలా లైన్స్ ఉంటాయి కదా, నెక్స్ట్ ఏ లైన్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అనేది ఎవరు చెప్తారు మనకి? కంట్రోల్ చెప్తుంది. ఎక్స్ కరెక్ట్. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మీకు చూపించిన ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఏం చెప్పాను? 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఉందనుకోండి. ఫస్ట్ ఓన్లీ 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్న ప్రోగ్రామ్. దానికి నేను ఒకవేళ లూప్ రాస్తున్నాను అనుకో, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను? స్టార్ట్ విత్ 1. దాని తర్వాత ఏం చేస్తాను? ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ i. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సారీ, స్టార్ట్ విత్ 1, ప్రింట్ 1, ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ i. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? అగైన్ ప్రింట్ i. అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళాలి నేను. ఐ హావ్ టు గో బ్యాక్. ఆ లైన్ పైన, ఆ పై లైన్ లోకి వెళ్ళాలి నేను. అర్థమైందా? మామూలుగా అయితే ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా రన్ అవుతుంది అంటే పైనుంచి కిందకు వస్తుంది. ఏ ప్రోగ్రామ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, పైనుంచి కిందకు వస్తుంది. సో ఫస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, సెకండ్ లైన్ సెకండ్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, థర్డ్ లైన్ థర్డ్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, అలా ఆర్డర్ లో వస్తుంది. యా, బట్ ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? థర్డ్ లైన్ ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ లైన్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి,
3 తర్వాత మళ్ళీ 2కి వెళ్ళాలి నేను. ఐ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్. బట్ ఏంటి మనకి దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఒక లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ లో అలా పాసిబుల్ అవ్వదు. 3 తర్వాత ఎవరు వస్తారు? 4 రావాలి కదా. బట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే కంట్రోల్ కి, అమ్మ ఐ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాను. ఒకవేళ ఐ వాల్యూ కనుక 10 కన్నా తక్కువ అయితే, ఒకవేళ ఐ వాల్యూ కనుక 10 కన్నా తక్కువ అయితే, డు నాట్ గో డౌన్, గో అప్, పైకి వెళ్ళు. పైకి వెళ్ళంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? అదే లేబుల్. నేను ఒక లేబుల్ పెట్టుకున్నాను. నేను నీకు మార్క్ కోసం ఒక మార్క్ పెట్టాను, లేబుల్. లేబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? స్టిక్కర్. ఒక స్టిక్కర్ అతికించాను, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నీకు హెల్ప్ చేయడం కోసం. ఆ స్టిక్కర్ దగ్గరికి వెళ్ళమ్మా అని చెప్తావు. అర్థమైందా నీకు? సో ఇంతకు ముందు లూప్స్ లేనప్పుడు ఇలా రాసేవారు అనమాట లూప్స్. బట్ దాని తర్వాత ఏం చెప్పింది? అరే లఫూట్ నాయలారా, ఇంత అయితే మీకు కష్టమైంది కాబట్టి వైల్ వాడుకోండి. వైల్ కూడా ఇంకా కష్టమైంది కాబట్టి ఫర్ వాడుకోండి అని చెప్పి సి ప్రోగ్రామింగ్ లో ఈ లూప్ కన్స్ట్రక్ట్స్ అనేవి మనకి ఇచ్చారనమాట. సో దాని ద్వారా మనం ఏంటంటే, అంటే సార్ అయితే ఇప్పుడు మనం వాడే ప్రతి లూప్, మనం ఏవైతే లూప్స్ వాడామో అన్ని లూప్స్ కూడా మనం గో టు యూజ్ చేసి రాయొచ్చా? ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు. ఎస్ కరెక్ట్, యతీష్ గారు కరెక్ట్ గా చెప్పారు. శ్రీవిద్య గారు అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు? సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గో టు? సో పర్పస్ ఆఫ్ గో టు ఈస్ టు టేక్ ద కంట్రోల్ టు వేర్ యూ వాంట్. సో కంట్రోల్ ని నువ్వు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి అనేది నీ లేబుల్ ప్రకారం, నీ లేబుల్ ఉన్న దగ్గరికి కంట్రోల్ తీసుకెళ్ళాలి. యూ వాంట్ టు టేక్ ద కంట్రోల్ టు యువర్ లేబుల్. లేబుల్ దగ్గరికి నీ కంట్రోల్ తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటే మనం ఏం వాడతాము? గో టు వాడతాం. అయితే గో టు వాడినప్పుడు దానికి ఏ రకమైనటువంటి కండిషన్స్ అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ జస్ట్ టేక్ ఇట్. అన్కండిషనల్ జంప్ అంటారు దాన్ని. ఫట్ ఫట్ ఫట్. మనం బ్రేక్ కంటిన్యూ వాడుతున్నాం అనుకో, అది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాడేస్తే ప్రోగ్రామ్ తలకిందులు అయిపోద్ది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాన్ని ఏం చేస్తామనంటే వీల్ యూజ్ ఏ కండిషనల్ కంట్రోల్ స్టేట్, కండిషనల్ జంప్ అనమాట. అంటే I5 అయితే చెయ్యి, ఏదో మీనింగ్ఫుల్ గా కంట్రోల్ జంప్ చేయడానికి వాడతాం మనం దేన్ని? బ్రేక్ కంటిన్యూ. బట్ గో టు అనేది ఏంటంటే అసలు ముందు తీసుకెళ్ళిపోంటే తీసుకెళ్ళిపో, అంతే, తగ్గేదిలే. ఓకే. సో అది పురాతన కాలంలో, అంటే ఇంతకు ముందు కాలంలో, పురాతన కాలంలో అంటే మళ్ళీ మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోకండి. అంటే సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్, స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేవి పాపులర్ కానప్పుడు పీపుల్ యూస్ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజింగ్ గో టు. సో గో టు యూస్ చేసి లూప్స్ రాసేవాళ్ళు, గో టు యూస్ చేసి ఫంక్షన్ కాల్స్ కూడా చేసేవాళ్ళు. నేను ఇందాక చెప్పాను చూడండి, స్క్వేరింగ్ అనేటువంటి ఒకటి చెప్పాను కదా. హలో. యా, ఇందాక స్క్వేరింగ్ చెప్పాను కదా. ఆ స్క్వేరింగ్ ఏంటంటే, ఆ స్క్వేరింగ్ ఏంటి? ఫంక్షన్. సో నాట్ జస్ట్ ఫర్ లూపింగ్, యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ గో టు ఫర్ కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్. సో దట్ ఆర్ దే ఆర్ ది డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ యూస్ గో టు. అంటే గో టు నువ్వు ఫంక్షన్ కాల్స్ కానీ ఐటరేషన్ కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లో ఫంక్షన్ కాల్స్ కి ఫంక్షన్స్, లూప్స్ కి లూప్ కన్స్ట్రక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి గో టు ని యూజ్ చేయవద్దు అని చెప్తారు. అర్థమైందమ్మా? బట్ ఇంటర్వ్యూస్ లో మీ స్కిల్ ని టెస్ట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి గో టు కీవర్డ్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటారు. అందుకనే గో టు కీవర్డ్ గురించి ఇంత చెప్పాను నేను. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇది అసలు డిస్కస్ చేయరు. బట్ ఎనీహౌ మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, క్లియర్ అండి అందరికి? సో 3 జంప్ కంట్రోల్ కీవర్డ్స్ క్లియరా? సో 23 అయిపోయినాయి. ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? అంటే 23 + 1 24 అయినాయి. ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. రైట్? 8లో ఇది తెలుసు మీకు. ఫంక్షన్స్ వాడేటప్పుడు యూజ్ చేసేటువంటి కీవర్డ్స్ అనమాట. ఏంటి అందులో చెప్పండి? ఫంక్షన్స్ వాడేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసే కీవర్డ్ ఒకటి మీ అందరికి పిచ్చిగా తెలుసు. ఏంటది? ఇప్పుడు కూడా వాడాం మనం. సో ఫంక్షన్స్ వాడేటప్పుడు యూజ్ చేసేటువంటి కీవర్డ్ మీ అందరికి తెలిసింది ఏంటి? రిటర్న్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంకొక కీవర్డ్ కూడా ఉంటది. ఒకవేళ రిటర్న్ ఏం లేకపోతే, రిటర్న్ వాల్యూ ఏం లేకపోతే, రిటర్న్ వాల్యూ ఏమీ లేకపోతే
అదే ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు, రిటర్న్ వాల్యూ ఏమీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ యొక్క రిటర్న్ టైప్ ఏమవుద్ది? వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ వెన్ ద ఫంక్షన్ డస్ నాట్ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అక్షయ్ గారు మంచి ఫామ్ లో ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. వాయిడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అమూల్య గారు మీరే మళ్ళీ దీపక్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు, చాట్ పంపించకుండా. వెరీ గుడ్. సో రిటర్న్ అండ్ వాయిడ్. సో దే ఆర్ ది టూ ఫంక్షన్ కీవర్డ్స్, ఫంక్షన్స్ దట్ వి యూస్ ఫర్ కీవర్డ్. మీకు అందరికీ తెలిసింది, రిటర్న్ అంటే ఏదైనా ఫంక్షన్ నుంచి రిటర్న్ వస్తే రిటర్న్ కీవర్డ్ రిటర్న్ వాడతాము. ఒకవేళ రిటర్న్ వాల్యూ ఏమీ లేదు, ఓన్లీ కంట్రోల్ మాత్రమే రిటర్న్ వస్తుంది అంటే ఆ ఫంక్షన్ యొక్క రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది టూ డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ దట్ వి యూస్ ఫర్ ఫంక్షన్స్. అయితే అమ్మా కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే వాయిడ్ ని డేటా టైప్ లో కూడా చెప్తా ఉంటారు. యూ కెన్ ఆల్సో సే బేసిక్ డేటా టైప్ లో వాయిడ్ ని కూడా బేసిక్ డేటా టైప్ గా కన్సిడర్ చేసుకొని చెప్తారు. నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ ఆల్సో డూ దట్. ఓకే, వాయిడ్ కెన్ ఆల్సో బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ డేటా టైప్, అది కూడా ప్రాబ్లం లేదు. సో 25 + 1 ఎన్ని అయిపోయినాయి? 26. నెక్స్ట్ అమ్మా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, టైప్ క్వాలిఫైయర్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? టైప్ క్వాలిఫైయర్స్. ఓకే, సో ఈ టైప్ క్వాలిఫైయర్స్ ఏంట్రా అంటే రెండు ఉంటాయి. ఒకటి కాన్స్ట్. చెప్పండి, వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్స్ట్? వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్స్ట్ అంటే చూడంగానే ఎలా ఉంది? కాన్స్ట్ ఎలా ఉంది? కాన్స్ట్ అనేది ఏ వర్డ్ కి సంబంధించినటువంటి వర్డ్ స్టార్టింగ్ గ్రూప్ గా ఉంది? కాన్స్టెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కాన్స్ట్ ఇస్ ఎ కీవర్డ్ దట్ వి యూస్ వెన్ యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్. అదేంటి సార్ కాన్స్టెంట్ ఏంటి అంటే? అమ్మ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కాదు యతీష్ గారు, ప్లీజ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. కాన్స్టెంట్ సార్, కాన్స్టెంట్ అంటే అదే సార్, ఆ కాన్స్టెంట్స్ కాదు, టోకెన్ లో ఉన్నటువంటి కాన్స్టెంట్స్ కాదు. చెప్తాను చూడండి, ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉన్నటువంటి కాన్స్టెంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గో హియర్. ఇదైతే కొంచెం బెటర్, ఈజీగా ఉంది. మీరు అందరికి ఇది రాసుకున్నా కదమ్మా, ఇదంతా మీకు తెలుసు కదా. ఐఎమ్ అరేంజింగ్ దిస్. ఆదిత్య కరెక్ట్ కరెక్ట్. పేరేంటి మర్చిపోయిన, సిఎస్సి 2 ఆదిత్య కాదు, ఆనంద్ కరెక్ట్. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కాన్స్ట్ ఎందుకు వాడతామంటే, కాన్స్ట్ ఇంట్ ఏ అన్న అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్ట్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 5. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కాన్స్ట్ ఇంట్ లేకపోతే సరదాగా ఇంట్ బి ఈక్వల్స్ టు 6. కాన్స్ట్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 5 అండ్ బి ఈక్వల్స్ టు 6. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్వాపింగ్ లాజిక్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. చెప్పండి ఎలా రాస్తాను స్వాపింగ్ లాజిక్? ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను? ఇంట్ టీ ఈక్వల్స్ టు ఏ. అంతేనా? అంతేనా కదా? దాని తర్వాత ఏం చేస్తాను? ఏ ఈక్వల్స్ టు బి. లెట్ మీ రైట్ ఇట్. ప్రింట్ లైన్స్ కూడా రాస్తాను. ప్రింట్ ఎఫ్ బిఫోర్ స్వాపింగ్. printf a equals to percentage d. అమ్మా స్వాపింగ్ కి అందరూ కూడా ఇలా రాయాలా? రాసి ఉంటారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. b equals to percentage d comma a comma b. సో ఇది చూడండి, will I get any error in this program? ఇందులో ఎర్రర్ వస్తుందా? లెట్ మీ రన్ అంటే ఓన్లీ బిఫోర్ స్వాపింగ్ రాస్తున్నాను. లెట్ మీ సీ దిస్. ఎక్కడ? ఓకే సారీ, బ్రాకెట్ తర్వాత ముందే పెట్టానంట. రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ కంపైల్ అండ్ రన్. సో ఏ వాల్యూ 5, బి వాల్యూ 6. ఓకే, న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ పెట్టడం మర్చిపోయాను.
నో ప్రాబ్లం, బట్ లెట్ మీ ప్లేస్ ఇట్. న్యూ క్యారెక్టర్ కూడా పెట్టేస్తాను. ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్. A value is 5 and B value is 6. యా మీరు బాగానే చూస్తారు, యతీష్ గారు, నేను చూసుకోలేదు. యా, ఇప్పుడు స్వాప్ చేస్తాను. సో స్వాప్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి? A is equals to B, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? B equals to T, అంతేనా? ముందు ఇది ఇంటి పెట్ట చేద్దాం. పర్సంటేజ్ అన్న, అలాగే ఇక్కడ కూడా పర్సంటేజ్ T పెడదాం, బాగుంటుంది కదా, బాగా కనబడుతుంది. కంట్రోల్ C, కంట్రోల్ V. ఇది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్. సో స్వాపింగ్ అంతే అయిపోయిందా? స్వాపింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలిగాం మనం. సో బిఫోర్ స్వాపింగ్, అమ్మా అది విండోస్ డాట్ ఎందుకు పెట్టానంటే, చూడు ఇప్పుడు నీకు స్క్రీన్ ఎలా కనబడుతుంది? వైట్ గా, అక్షరాలు బ్లూ కలర్ లో పెద్ద పెద్దవి కనబడుతున్నాయి కదా, అందుకని హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ విండోస్ డాట్ పెట్టాను. ఓకేనా ఆనంద్? అది కేవలం నా కన్సోల్, అవుట్పుట్ కన్సోల్ ని చేంజ్ చేసుకోవడం మాత్రమే. ఓకేనా? అది ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ తో సంబంధం లేదు, ఓన్లీ అవుట్పుట్ స్క్రీన్ చేంజ్ చేసుకోవడం మాత్రం అలా పెట్టాను. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అయితే ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఏమంటానంటే ఐ విల్ కాల్ ఇట్ కాన్స్ట్ ఇంట్. ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే ఏమైంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? What will happen if I run this program? ఏమైనా అయిద్దా? ప్రోగ్రామ్ రన్ అయిద్దా? ప్రాబ్లం ఏం లేకుండా. లెట్ మీ చెక్, లెట్ us see what happens. కోపలు కుయ్యమన్నాయి. ఏమని చూడండి, ఎక్కడొచ్చింది ఎర్రర్? A ఈక్వల్స్ టు B దగ్గర వచ్చింది ఎర్రర్. ఎందుకు వచ్చింది A ఈక్వల్స్ టు B దగ్గర అంటే, బికాస్ A ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. A అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్, దాన్ని నువ్వు వాడుకోవచ్చు కానీ మాడిఫై చేయలేవు. యూ కెనాట్ చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ బై యూజింగ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో ప్రోగ్రామింగ్ లో కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని నువ్వు చేంజ్ చేయలేవు. యూ కెనాట్ చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ త్రూ ప్రోగ్రామింగ్. అందుకనే నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎనీ వేరియబుల్, ఒక వేరియబుల్ లాగా అనుకుని కన్సిడర్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు, బట్ యూ కెనాట్ మోడిఫై ఇట్. దాన్ని టీ వాల్యూని ఏకి అసైన్ చేసుకోవచ్చు, బీకి అసైన్ చేసుకోవచ్చు. సార్ మరి ఎందుకు సార్ దానివల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది సార్ అంటే ఉంటుంది. సమ్టైమ్స్ యూ నీడ్ సమ్ వేరియబుల్స్ టు బి కాన్స్టెంట్ త్రూ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్. మొత్తం ప్రోగ్రామ్ లో కొన్నిసార్లు అది ఫిక్స్డ్ గా ఉండాలి అని నువ్వు అనుకుంటా ఉంటావు. అలాంటి పక్షంలో నీకు ఖచ్చితంగా ఇది అవసరం ఉంటుంది. సో కాన్స్ట్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ దట్ వీ కెన్ యూస్ టు డిఫైన్ కాన్స్టెంట్స్. అర్థమైందా అండి? సో కాన్స్ట్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ దట్ వీ కెన్ యూస్ టు డిఫైన్ కాన్స్టెంట్స్. ఓకేనండి, అందరికి అర్థమైందా కాన్స్ట్ కీవర్డ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటో? సరే ఏంటి సార్ దానివల్ల పర్పస్? ఏం లేదు, కాన్స్టెంట్స్ ని డిక్లేర్ చేయాలి అనుకుంటే అది వాడుకుంటావు. అంటే అలా వాడుకుంటే ఖచ్చితంగా అది ప్రోగ్రామింగ్ లో నువ్వు చేంజ్ చేయలేవు. యూ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్స్ వాల్యూ. అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లో నీకు తెలియకుండా ఎప్పుడైనా చేంజ్ అయిపోయినా కూడా అవ్వదు. యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యూజింగ్ కాన్స్ట్ కీవర్డ్. అర్థమైందా అండి? రెస్పాండ్ అవ్వాలి కుర్రోళ్ళు. ఓకే, చెప్తా, బట్ ఇందులో ఏం లేదు చెప్పడానికి. సో కాన్స్ట్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిక్లేర్ కాన్స్టెంట్స్, అంతే.
అంటే నేమ్డ్ కాన్స్టెంట్స్ అనమాట. దే ఆర్ నేమ్డ్ కాన్స్టెంట్స్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు బీటెక్ లో జాయిన్ అయిపోయావమ్మా. నువ్వు బీటెక్ లో జాయిన్ అయిపోయావు. ఇప్పుడు నీకు రోల్ నెంబర్ ఇచ్చేసారు. నీ 4 years కూడా నీ రోల్ నెంబర్ మారుద్దా? ఇన్ ఆల్ దీస్ 4 years విల్ యువర్ రోల్ నెంబర్ చేంజ్? యువర్ రోల్ నెంబర్ విల్ నాట్ చేంజ్. అటువంటి వేరియబుల్, అటువంటి డేటాను ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే, ఫర్ యూ టు స్టోర్ సచ్ డేటా we will be using constants. అర్థమైందా? సో కాన్స్ట్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒకసారి రాస్తాను చూసుకోండి. ఇఫ్ వి యూస్ కాన్స్ట్, ఓకే. సో ఆమె ఏం అడుగుతున్నారు అంటే, ప్రసన్న గారు డౌట్ ఏంటంటే, ఓకే సార్ వేరియబుల్ ని కాన్స్టెంట్ కి చేంజ్ చేయలేకపోయాం కదా, ఒకవేళ బి కూడా కాన్స్టెంట్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఇందాకట్లాగే వచ్చేది అవుట్పుట్ అని అడుగుతుంది. ఇదేనా అండి మీ డౌట్? ఏ కూడా కాన్స్టెంట్, బి కూడా కాన్స్టెంట్ అయి ఉంటే ఇప్పుడు స్వాప్ చేయొచ్చు రెండు వాల్యూల్ని, అదే మీ డౌట్? ఏమో ప్రసన్న, అదేనా మీ డౌట్? నో. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇక్కడ ఎర్ర, ఇక్కడ కూడా ఎర్ర వస్తుంది. ఎందుకని? వాట్ హ్యాపెండ్ నౌ? వాట్ ఆర్ యూ డైయింగ్ టు బి లో కూడా అసైన్ చేస్తున్నావు. అంటే ఇప్పుడు చూడు, సి ఎగ్జిక్యూట్ కంపైల్ అండ్ రన్. సి వచ్చిందా బిలోకి ఎర్రర్? ఎందుకని బి అనేది ఒక కాన్స్టెంట్. సో అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే, ఇప్పుడు మీకు గుర్తుందా నేను వేరియబుల్ అంటే ఏం చెప్పాను? వేరియబుల్స్ అంటే ఏం చెప్పాను అమ్మా? వేరియబుల్స్ అంటే నేమ్డ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ అమ్మా. ఇప్పుడు మనకి మెమరీ ఇలా ఉంటది. ఏమైంది దీనికి? ఊడిపోయిందా? లేదే. యా, ఓకే, సారీ. యా, సో మనకి మెమరీలో ఉంటుంది. మెమరీలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ అయిందంటే దానికి ఒక 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. అందులో 5 స్టోర్ చేసుకున్నాం. అలాగే బి అనే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ అయింది, దాంట్లో 6 స్టోర్ చేసుకున్నావు అని కదా మనం చెప్పుకుందాం ముందు. రైట్. ఇప్పుడు మామూలు వేరియబుల్ అనుకో, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, మామూలు వేరియబుల్ అయితే ఇది ఓపెన్ అనమాట. సో ఎవరైనా వచ్చి దీని వాల్యూని చేంజ్ చేసేయచ్చు. ఎనీబడి కెన్ కమ్ అండ్ చేంజ్ ఇట్స్ వాల్యూ. ఓకే. అలా కాకుండా కాన్స్టెంట్ అనుకో, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఏంటిది? వెయిట్. యా. సో ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లాక్డ్. ఇది లాక్ అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ప్రొటెక్టెడ్ డేటా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొటెక్టెడ్ డేటా. నౌ యూ కెనాట్ డిస్టర్బ్ దిస్ డేటా. ఇప్పుడు బి వాల్యూ ఎప్పుడైనా 6, దాన్ని నువ్వు చేంజ్ చేయలేవు అంతే. దెర్ ఇస్ నో వే ఇన్ విచ్ యూ కెన్ త్రూ ప్రోగ్రామింగ్ ని యూజ్ చేసి బి వాల్యూని చేంజ్ చేయగల ఎబిలిటీ నీకు లేదంతే. అర్థమైందా మీకు? త్రూ మీన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ యూ కెనాట్ చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి. అది ఎలాగైనా తీసుకో, ఇంకా చేయలేవు అంతే. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు డూ. సిమిలర్లీ ఒకవేళ కనుక ఏ కాన్స్టెంట్ అయింది అనుకో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యూజింగ్ కాన్స్టెంట్. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ అయింది అనుకో, అప్పుడు కూడా ఏంటి, ఇది కూడా లాక్డ్ అంతే. యూ కెనాట్ చేంజ్ దెమ్. Once they are declared using constant keyword, that means you are protecting the data. You cannot change the data with the means of programming. Programming ని యూజ్ చేసి నువ్వు దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలో చేంజ్ చేయలేవు. యా, ఏ is 5 and b is equal 6 ఎప్పుడైనా అంతే. బట్ అసలు స్వాపింగ్ చేయలేవు. యూ కెనాట్ స్వాప్ దిస్. అంటే అసలు ఈ లైన్స్ రాయలేవు నువ్వు. ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అని, బి ఈక్వల్స్ టు టీ అనేటువంటి లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ లైన్స్ నువ్వు అసలు రాయలేవు. దీస్ లైన్స్ కాంట్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. టీ వాల్యూని ఏలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే యూ కెన్ ఆల్సో స్టోర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే వై వాల్యూలోకి బి, వై అనే వేరియబుల్ లోకి బీని కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ దోస్ వాల్యూస్
వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేయగలుగుతావు నువ్వు అక్కడ వాల్యూస్ ని చేంజ్ అంటే వాల్యూస్ ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతావు. సారీ, చేంజ్ కాదు, యూజ్ చేసుకోగలుగుతావు, బట్ చేంజ్ చేయలేవు. నువ్వు వాల్యూస్ ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతావు, బట్ ఏం చేయలేవు, చేంజ్ చేయలేవు. నీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే నువ్వు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, బి ఇంటూ ఏ అని రాసుకోవచ్చు, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్. ఇలా రాసుకున్నంతసేపు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. అర్థమైందా? అంటే ఆ వాల్యూస్ నువ్వు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఆ వాల్యూస్ నువ్వేం చేయలేవు, చేంజ్ చేయలేవు. వై ప్లేస్ లో ఏ లెటర్ తీసుకున్నా పర్లేదు కదరా. వై అంటే వైరా, వై ప్లేస్ లో నీ పేరేంటి, ఆనంద్ తీసుకో. ఇంట్ ఆనంద్ ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ ఏ తీసుకో. ఎవడెడ్డాడు నిన్ను? అది ఐడెంటిఫైర్. ఐడెంటిఫైర్ కి రూల్స్ మన ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే గైస్, అర్థమైందా? సో కాన్స్టెంట్ మీనింగ్ ఏంటి? కాన్స్ ఈస్ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్స్ దట్ నీడ్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్. అంటే త్రూ ప్రోగ్రామింగ్ యూ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్స్ వాల్యూ. ఆ వాల్యూ నువ్వు చేంజ్ చేయలేవు. సో వర్డ్ రాసుకోండి, మీరు కావాలంటే వర్డ్ రాసుకోండి. కాన్స్ ఇస్ ఏ కీవర్డ్ const is a keyword that is used to const is a keyword that is used to declare entities that cannot be modified through programming. అర్థమైందా? సో once initialized it cannot be altered. Once initialized it cannot be altered. ఓకే, అర్థమైందా అండి? నెక్స్ట్ వాల్టైల్. నెక్స్ట్ కీవర్డ్ ఈజ్ వాల్టైల్. వాల్టైల్, మీరు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ వాల్టైల్? వాల్టైల్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ వాల్టైల్? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ వాల్టైల్? ఇది వినుంటారుగా, ఫిజిక్స్ లో చదువుకున్నప్పుడు, ఇంగ్లీష్ లో చాలా సార్లు యూ మైట్ హావ్ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ వర్డ్ వాల్టైల్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. వాల్టైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నాట్ స్టేబుల్. వాల్టైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నాట్ స్టేబుల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే దీనికి నేను డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వలేనండి. త్రూ మై వెరీ వెరీ బ్యాడ్ లక్. దీనికి నేను డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వాలంటే అది నేను మీకు చేయలేను, బట్ ఐ ట్రై టు డూ మై బెస్ట్. ఓకే, volatile int a equals to 5. Printf some
ప్రాసెస్. సమ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏదో ఎందుకు, ఇక్కడ ఏదో చెప్పుకున్నాం కదా, అదే పెట్టేద్దాం. రైట్, ఇదేదో చేసాం, ఏం చేసాం మనకు అనవసరం. రైట్, కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి. అంటే అక్కడ నేను రాయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, నేను ఊరకనే రాస్తున్నాను అంతే. ఇక్కడ మాత్రం printf %d comma a. రైట్, సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ? ఓకే, లెట్ మీ డూ దిస్ ఫస్ట్. వాల్టైల్ కాకుండా ముందు ఇంటి పెడతాను. రైట్, లెట్ మీ డూ దిస్, ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్. సో ఏ వాల్యూ 5 పక్క కదా. సో నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఏ రోజైనా ఏ వాల్యూ 5 ఉంటుంది. ఎన్నిసార్లు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినా ఏ వాల్యూ 5 ఉంటుంది. దర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. అయితే అలా కాకుండా ఒకవేళ కనుక నేను ఇక్కడ వాల్టైల్ పెట్టాను అనుకో, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాల్టైల్ ఈస్, అమ్మ ఏ వాల్యూ కెన్ బి చేంజ్డ్. కొంతమంది ఏం రాస్తారంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ అంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ, ద యాక్చువల్ వర్డ్ యూ షుడ్ బి యూజింగ్ ఈస్ ఏ వాల్యూ కెన్ బి చేంజ్డ్ ఎక్స్టర్నల్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్ అవి ఉంటాయి కదమ్మా. మీకు ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ తెలుసా? మీకు డూ యూ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్? సరే, ముందు దీన్ని రన్ చేసి చూద్దాం. ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్. సరే, ఇదేంటి సార్ ఇప్పుడు కూడా 5 వచ్చింది, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చింది సార్? దానికి డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్తాను కదా, దీనికి నేను డెమో ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, అదే చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మామూలుగా మీకు ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ తెలుసా? దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకోండి, దానికి ఒక అల్గోరిథం చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ స్టార్ట్, అంతేనా? సెకండ్ ఏంటి, సెట్ ఫైర్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను టు 0. దాని తర్వాత ఏం చేస్తాను, గెట్ డేటా ఫ్రమ్ యూజర్ ఇవ్వడు కదా, ఎవరిస్తారు దీనికి డేటా? ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ లో ఫైర్ ఉందో లేదని ఎవరు చెప్తారు మనకి? గెట్ డేటా ఫ్రమ్ సెన్సర్స్. అర్థమైందా? దాని తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఇఫ్ ఫైర్ ఈక్వల్ టు 1 సౌండ్ అలారం, ఎల్స్ రిపీట్ ఫ్రమ్ 2 to 4. చూడండి కాన్సెప్ట్ చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేసాం చూడండి. ఫస్ట్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నాం, స్టార్ట్ చేసాం. సో ఫైర్ వాల్యూ ఇనిషియల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఫైర్ వాల్యూ ఉందేంటి? ఫైర్ వాల్యూ అంత ఇనిషియల్ గా ఫైర్ ఇనిషియల్ గా లేదు, అంటే అంత 0. దాని తర్వాత ఏం చెప్తున్నాం, అమ్మ ఫైర్ డేటాని సెన్సర్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకో. ఒకవేళ ఫైర్ 1 అయితే ఏం చేయమని చెప్తున్నాను, అలారం చేయంటున్నా. ఇక్కడ ఫైర్ వాల్యూ ఎక్కడ చేంజ్ చేస్తాను నేను? డిడ్ ఐ సే ఫైర్ ప్లస్ ప్లస్? ఇక్కడ నేను ఫైర్ ప్లస్ ప్లస్ అన్నానా నేను? మరి ఫైర్ వాల్యూ 1 ఎలాగైపోద్ది? అవ్వాలి. ఫైర్ వాల్యూ అనేది నేను ప్రోగ్రామింగ్ లో చేయడం ద్వారా కాదు, సెన్సర్స్ నుంచి వచ్చిన డేటా ప్రకారం చేంజ్ అయిపోవాలి. ఆ డేటా ప్రకారం చేంజ్ అయిపోయి అలారం మోగిపోవాలి. నేనేం చేయకూడదు దాంట్లో. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నౌ ఫైర్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ దట్ హ్యాస్ టు బి మోడిఫైడ్ బై, ఎవరి ద్వారా మోడిఫై అవ్వాలి? ఇది సెన్సర్ ద్వారా మోడిఫై అవ్వాలి, కోడింగ్ ద్వారా కాదు. ఫైర్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ దట్ హ్యాస్ టు బి మోడిఫైడ్ బై సెన్సర్స్, not by programming. Therefore, what type of variable is fire? Fire is a volatile variable. అర్థమైందా మీకు?
అంటే వాలటైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాలటైల్స్ అంటే వాలటైల్ ఇస్ ఎ కీవర్డ్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్స్ దట్ కెన్ బి ఆల్టర్డ్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్. రాసుకోండి, ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. వాలటైల్ కీవర్డ్ ఏంటంటే వాలటైల్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ఆర్ డిక్లేర్ ఆర్ ఇండికేట్ ఏదని అనుకోండి ఏ వేరియబుల్ దట్ మే బి modified by ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్స్. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ ఏనమ్మా. దానికన్నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి లేదు. అర్థమైందా అమ్మా? అంటే ఈ ఫైర్ వాల్యూ అనేది నువ్వు ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా చేంజ్ చేయట్లేదు. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి చేంజ్ చేస్తున్నావు? బయట ఎవడో చేంజ్ చేస్తున్నాడు, మనం చేంజ్ చేయట్లేదు. కాబట్టి ఇది ఎప్పుడైనా నువ్వు డిటర్మైన్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా మెమరీలోంచి తీసుకో, జాగ్రత్తగా ఉండు. ఈ వాల్యూని రిటర్న్ నువ్వు రిట్రీవ్ చేసుకునే విధానం మామూలు వేరియబుల్స్ లో ఉండదు, కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా చూసుకో. ఇది ఒక వాలటైల్ వేరియబుల్ అని మనం కంపైలర్ కి ముందే చెప్తున్నాం అనమాట. వీఆర్ ఇన్ఫార్మింగ్ ద కంపైలర్ that this can be modified by external agents, therefore be very careful while getting this value. Okay, అర్థమైందండి? అయితే I can also declare a variable like this. I can also declare a variable like this. ఎలా అంటే I can also declare a variable like this. Const volatile int a. అదేంటి సార్ రెండు కలిపేశారు? కాన్స్టెంట్ అంటే చేంజ్ చేయలేరనా? వాలటైల్ అంటే ఎప్పుడైనా చేంజ్ అయిపోవచ్చనా? మరి రెండింటిని కలిపేశారు. రెండింటిని కలిపి కూడా వాడతారు. ఇన్ఫాక్ట్ రెండింటిని కలిపే ఎక్కువ వాడతారు. అంటే వాలటైల్ ఎప్పుడు వాడుకున్నా జనరల్ గా కాన్స్టెంట్ వాలటైల్ అనే వాడతారు, కాన్స్ట్ వాలటైల్ అనే వాడతారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చెప్పండి, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కాన్స్ట్ కీవర్డ్ దేనికి వాడతారు చెప్పండి? when do you use const keyword? కాన్స్ట్ కీవర్డ్ ఎప్పుడు వాడతాము? ఇందాక చెప్పాను చూడండి. entities that cannot be modified by the program. ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా చేంజ్ చేయలేము అనుకుంటే కాన్స్ట్ కీవర్డ్ వాడతాం, రైట్? ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు నాకు మెసేజ్ పంపించేది కూడా డైరెక్ట్ గా దీపక్కే మెసేజ్ పంపించండి. చాట్ హియర్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది మొబైల్, రైట్? సో 1% ఉంది. యా, సో అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లో చేంజ్ చేయలేని వాటిని కాన్స్ట్ కీవర్డ్ తో వాడతాం. మరి వాలటైల్ దేనికి వాడతాం? వెన్ డు యూజ్ వాలటైల్? వాలటైల్ ఎప్పుడు వాడతాం? అమ్మ దీపక్కి మెసేజ్ పంపించండి, చాట్ హియర్కి పంపించద్దు, చాట్ హియర్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది మొబైల్, అయిపోయింది ఆల్రెడీ. యా, వాలటైల్ ఎప్పుడు వాడతాం? నాట్ స్టేబుల్ అనేది. అంటే నాట్ స్టేబుల్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇండికేషన్ దట్ ఇట్ క్యాన్ బి మోడిఫైడ్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్స్. అంటే కాన్స్ట్ వాలటైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ వాల్యూ ప్రోగ్రామింగ్ లో మారలేదు, కానీ బయట ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా మారచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి చేంజ్డ్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ బట్ నాట్ బై ప్రోగ్రామింగ్. అంటే మనం ఏం వాడతామా? కాన్స్ట్ వాలటైల్ వాడతాం. అర్థమైందా? సో కాన్స్టెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ కెనాట్ బి మోడిఫైడ్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్. వాలటైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ కెన్ బి మోడిఫైడ్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్స్. కాన్స్ట్ వాలటైల్ అంటే రెండింటిని కలిపి, దట్ ఈస్ ఇట్ కెనాట్ బి మోడిఫైడ్ బై ప్రోగ్రామింగ్ బట్ ఇట్ కెన్ బి మోడిఫైడ్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్స్. సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ లాంటి సిస్టమ్స్ లో చెప్పుకునేటప్పుడు జనరల్ గా వాడేది కాన్స్ట్ వాలటైల్ వేరియబుల్ నే వాడతారు. అర్థమైందా అమ్మా? వెరీ గుడ్.
సో ఎన్ని అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనకి 28 అయిపోయినాయి అంతే కదా వి కంప్లీటెడ్ 28 కీవర్డ్స్ ఇంక్లూడింగ్ సైజ్ ఆఫ్ రైట్. ఇకపోతే ఈ 4 ఉన్నాయి, ఆటో, రిజిస్టర్, స్టాటిక్, ఎక్స్టర్న్. ఈ 4 మధ్యాహ్నం క్లాస్ లో మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ 4 విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్. ఫర్ నౌ ఈ సైజ్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ఇంకా 4 మిగిలిన ఆటో, రిజిస్టర్, స్టాటిక్ అండ్ ఎక్స్టర్న్. సిఆర్ గారు అటెండెన్స్ తీసుకున్నా అనుకుంటున్నాను నేను ఆల్రెడీ. ఇప్పటికే ఇప్పుడు తీసుకోండి, 40 మెంబర్స్ మిగిలారు. అంటే ఉదయం వచ్చిన వాళ్ళలో ఆల్రెడీ 9 మంది వెళ్ళిపోయారు. ఈ 40 మెంబర్స్ దే తీసుకోండి. ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ 4 o'clock ఉంటుంది. 4 చాలా చాలా త్వరగా అయిపోద్ది అనుకుంటున్నాను. 4 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ 4 కీవర్డ్స్ గురించి చెప్పేస్తే అయిపోయినట్టే. సో ఈ 4 అయిపోతే ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామింగ్ అయిపోయినట్టే. అఫ్ కోర్స్ ఆపరేటర్స్ ఒకటి ఉంది, ఫస్ట్ పార్ట్ రేపటికి అయిపోతుంది నాకు తెలిసి. సో రేపటికి ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాం మనం. సో 4 o'clock కి క్లాస్ ఉంటుంది. సిఆర్స్ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. అక్షయ్ గారు మీరు కూడా భోజనం చేస్తున్నట్టున్నారు, అర్థమైంది నాకు మీ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయినప్పుడే. బట్ ఎనీహౌ క్లాస్ వింటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. రైట్, అటెండెన్స్ తీసుకోండి. నేను కొద్దిసేపు వదిలేనా లేకపోతే ఆల్రెడీ తీసుకున్నారా? షల్ ఐ లీవ్ ద మీటింగ్ ఆన్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టేకన్ ద అటెండెన్స్ ఆల్రెడీ? ఇప్పుడు తీసుకోండి అటెండెన్స్. 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, ఇందాక వెళ్ళిపోయారు కదా చాలా మంది, ఒక 10 మంది మధ్యలో వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. ఓకే, ఈ 40 మెంబర్స్ ది అటెండెన్స్ ఇవ్వండి ఇద్దరు కలిపి. అలాగే యూట్యూబ్ లో మీరు ఎంతమంది లింక్ షేర్ చేస్తారో చూడండి. రైట్, యూట్యూబ్ కూడా మీరు ఎవరికో షేర్ చేసినట్టున్నారు కదా. రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, యూ మే లీవ్ అండి.